তো জাভাস্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল সিরিজের নবম পর্ব JavaScript objects, real life objects, properties and methods. In real life, a car is an object. A car has properties like weight and color and methods like start and stop. Okay? Object দেখেন এই যে কার প্রপার্টিস হচ্ছে কি ধরেন এই নেম মডেল ওয়েট কালার হ্যাঁ এগুলো কিভাবে অ্যাসাইন করে মানে এটা আসলে মানে এক্স্যাক্টলি কোড যেভাবে হয় সেভাবে দেখাই নাই আর কি সেভাবে দেখাইলে মনে করেন যে ফিয়েট একটা স্ট্রিং এর দুই পাশে ডাবল কোটেশন থাকতো ওকে সো এখানে কি কি প্রপার্টিস আছে নেম কার ডট নেম ইকুয়ালস টু ফিয়েট কার ডট মডেল ইকুয়ালস টু 500 কার ডট ওয়েট 850 কেজি কার ডট কালার হোয়াইট মেথড কি কি কার ডট স্টার্ট car dot drive, car dot brake, or car dot stop. Okay, fine. All cars have the same properties, but the property values differ from car to car. Okay. All cars have the same methods, but the methods are performed at different times. Object, JavaScript objects. You have already learned that JavaScript variables are containers for data values. This code assigns a simple value fiat to a variable named car. Let car equals to fiat string. Okay. Objects are variables too, but objects can contain many values. This code assigns many values, fiat 500 wide to variable named car. Const car. So এটা কিন্তু অ্যারে না অ্যারে হইলে স্কোয়ার ব্র্যাকেটে থাকতো এটা যেহেতু কার্লি ব্র্যাকেটে আছে সো এটা একটা অবজেক্ট এটা তিনটা প্রপার্টি আছে টাইপ মডেল এবং কালার সেখানে যথাক্রমে আপনার ফিয়াট 500 এবং হোয়াইট অ্যাসাইন করা হয়েছে এবং তিনটাই হচ্ছে গিয়া স্ট্রিং মডেলটা যেহেতু 500 এটা স্ট্রিং না হইয়া মানে কি বলবো নাম্বার হইলেও পারতো বাট যদি দেখা গেছে যে অনেক মডেলের নামের মধ্যে অক্ষর থাকে ABCD এই জন্য এটাকে স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করছে The values are written as as name colon value pairs name and value separated by a colon. It is a common practice to declare objects with the const keyword. মানে অবজেক্টস যখন ডিক্লেয়ার করবেন তখন কনস্ট কিওয়ার্ড দিয়ে ডিক্লেয়ার করাই ভালো তার মানে এই না যে আপনি এটার একটা একটা করে প্রপার্টি চেঞ্জ করতে পারবেন না ভবিষ্যতে তা না সেটা আপনি পারবেন এবং যখন কোনো অ্যারেকে ডিক্লেয়ার করা হয় কনস্ট কিওয়ার্ড দিয়ে তখন একই কথা প্রযোজ্য লার্ন মোর অ্যাবাউট ইউজিং কনস্ট উইথ অবজেক্টস ইন দ্য চ্যাপ্টার JS const yes JS const object definition you define and create a JavaScript object with an object literal example দেখেন const person নামে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে আর কি চারটা প্রপার্টি আছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এজ এবং হচ্ছে আই কালার সবগুলো প্রপার্টি এখানে না তিনটা প্রপার্টি স্ট্রিং এবং 3 নম্বর প্রপার্টি হচ্ছে গিয়ে এজ যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করছে কারণ এজ সবসময় মানে কি বলবো ইন্টিজার বলে না জাভা স্ক্রিপ্টে এগুলাকে নাম্বার বলে Spaces and line breaks are not important. An object definition can span multiple lines. এই যে চাইলে আপনি এইভাবে মাল্টিপল লাইনেও একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন const person first name John last name Doe age 50 eye color blue object properties the name colon values pairs in JavaScript objects are called properties
property আর property value দেখেন first name John, last name Doe, age 50, eye color blue. Accessing object properties. You can access object properties in two ways. আচ্ছা এখানে বলছি কি অবজেক্ট নেম ডট প্রপার্টি নেম অর অবজেক্ট নেম দিয়ে আপনি প্রপার্টি নেমটা দিতে পারেন ডাবল কোটেশনে ইনসাইড কি ধরনের ব্র্যাকেট এটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট ওকে এক্সাম্পল পারসন ডট লাস্ট নেম হ্যাঁ এইভাবে লিখতে পারেন অথবা এইভাবে দিতে পারেন পারসন দিয়ে লাস্ট নেম দিলেন প্যারেন্থেসিসের স্কোয়ার ব্র্যাকেট এবং কোডের ডাবল কোটেশনের মধ্যে নো প্রবলেম JavaScript objects are containers for named values called properties. Objects can also have methods. Methods are actions that can be performed on objects. Methods are stored in properties as function definitions. Property value. First name John, last name Doe, age 50, eye color blue, full name. Function method return this dot first name plus space this dot last name. Okay, এরকম হইতেই পারে a method is a function stored as a property. So এখানে বলছে যে methods are object methods. Objects can also have methods. Methods are actions that can be performed on objects. Methods are stored in properties as function definitions. যেমন দেখেন property এবং property value first name John, last name Doe, age 50, eye color blue আর full name হইতেছে একটা ফাংশন আছে function parenthesis curly brackets return this dot first name plus space plus this dot last name. A method is a function stored as a property. Example এখানে দেখেন পারসন যে অবজেক্ট আছে তার চারটা প্রপার্টি আছে প্রথম তিনটা হচ্ছে মনে করেন যে ভ্যারিয়েবল টাইপের বা ফিল্ড বলে এগুলাকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আইডি 4 নম্বর যে প্রপার্টি সেটা কিন্তু আসলে কোনো ফিল্ড বা ভ্যারিয়েবল না সেটা হচ্ছে একটা মেথড এই মেথডটা হচ্ছে ফুল নেম মেথডের নাম ফুল নেম ভ্যালু হইতাছে আসলে একটা ফাংশন মানে প্যারামিটারলেস ফাংশন return this dot first name plus space plus this dot last name যার ফলে ওই ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম এগুলো যদি চেঞ্জ করেন তাহলে ফুল নেমের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হবে through this function right okay in the example above this refers to the person object i.e. this dot first name means the first name property of this dot first name means the first name property of person. What is this? In JavaScript, this keyword refers to an object which object depends on how this is being invoked, used or called. This keyword refers to different objects depending on how it is used. In an object method, this refers to the object alone. This refers to the global object in a function. This refers to the global object in a function. In strict mode, this is undefined. In an event, this refers to an element that received the event. Methods like call, apply and bind can refer this
to any object. Okay, note, this is not a variable, it is a keyword. You cannot change the value of this. See also the JavaScript this tutorial, this keyword. In a function definition, this refers to the owner of the function. In the example above, this is the person object that owns the full name function. In other words, this dot first name means the first name property of this object. Learn more about this in the JavaScript this tutorial. Accessing object methods. You access an object method with the following syntax: object name dot method name parenthesis. Example, name equals to person dot full name. Okay. If you access a method without the parenthesis, it will return the function definition. স্বাভাবিক। যেমন আপনি যদি এইভাবে পারসন ডট ফুল নেম এরপরে প্যারেন্থেসিস দিতে ভুলে যান, তাহলে সেই ফুল নেমটা কিভাবে ডিফাইন হয়েছে, এই যে দেখাই, ডিফাইন হয়েছে এখানে এইভাবে। এই যে ফাংশন প্যারেন্থেসিস স্কোয়ার ব্র্যাকেট রিটার্ন দিস ডট ফার্স্ট নেম প্লাস স্পেস প্লাস দিস ডট লাস্ট নেম সেমিকোলন কার্লি ব্র্যাকেট, যে পুরা জিনিসটাই রিটার্ন করবে। যদি আপনি কি বলবো, এইখানে যদি আপনি পারসন ডট ফুল নেমের পরে সেই প্যারেন্থেসিস দিতে ভুলে যান, সেটাই বলছে আর কি। If you access a method without the parenthesis, it will return the function definition. Do not declare strings, numbers, and booleans as objects. When a JavaScript variable is declared with the keyword new, the variable is created as an object. Okay. X equals to new string declares X as a string object. Y equals to new number declares Y as a number object. Z equals to new boolean declares Z as a boolean object. Avoid string, number and boolean objects. They complicate your code and slow down execution speed. You will learn more about objects later in this tutorial. Acha, alert John by extracting information from the person object. So person নামে এখানে যে অবজেক্ট আছে তার ফার্স্ট নেম হইতেছে জন, লাস্ট নেম হইতেছে ডো, আর অ্যালার্ট দিতে হবে, অ্যালার্টে জন কথাটা আসবে। সো এটা দুইভাবে করা যেতে পারে, একটা হচ্ছে পারসন ডট ফার্স্ট নেম, অথবা পারসন দিয়ে একজোড়া ইয়া দিতে হবে, আপনার স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে ভিতরে কোটেশনে দিতে হবে ফার্স্ট নেম, তাইলেও হবে। তো 13 মিনিট হয়েছে, আমরা চলুন পরবর্তী ভিডিওতে যাই, না টিউটোরিয়াল চ্যাপ্টারে যাই আর কি। JavaScript events. HTML events are things that happens to HTML elements. When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. HTML events. An HTML event can be something the browser does or something a user does. Here are some examples of HTML events. An HTML web page has finished loading. Okay. An HTML input field was changed. হতে পারে ইনপুট ফিল্ড ওয়াজ চেঞ্জ মানাইতেছে, সেখানে হয়তো কোনো ইনপুট বসানো হয়েছে বা ইনপুট বসানো চলতেছে। অ্যান HTML বাটন ওয়াজ ক্লিকড, এটা হইতে পারে। Often when events happen, you may want to do something. JavaScript lets you execute code when events are detected. Okay. HTML allows event handler attributes with JavaScript code to be added to HTML elements with single quotes. Element event equals to some JavaScript. Okay. Or with double quotes, element event equals to some
JavaScript. In the following example, an on-click attribute with code is added to a button element. Button on click document.getElement.id demo.innerHTML equals to date. বাটনের গায়ে লেখা থাকবে দ্য টাইম ইজ কোয়েশ্চেন মার্ক। বাটনটা ক্লিক করলে যেমন নামে একটা HTML মানে এলিমেন্ট খুঁজে বের করবে ডকুমেন্টের এবং তার ইনার HTML হবে ডেট, অর্থাৎ আজকে কয় তারিখ, কী বার, টাইম কত, সব কিছু আসবে। In the example above, the JavaScript code changes the content of the element with ID demo. In the next example, the code changes the content of its own element using this dot inner HTML. In the next example, the code changes the content of its own element using this dot inner HTML. Button on click this dot inner HTML date এবং বাটনের গায়ে লেখা থাকবে দ্য টাইম ইজ। তো যার ফলে ক্লিক করা মাত্রই বাটনের টেক্সট হয়ে যাবে দ্য টাইম ইজ, এর পরে ওইটা বাদ দিয়ে হয়ে যাবে ডেট কত, তারিখ কত, এগুলো আসবে। আপনারা দেখেন এটা এক্সিকিউট করে। JavaScript code is often several lines long. It is more common to see even attributes calling functions. আচ্ছা, example, button on click display date, the time is button. এখানে দেখেন ডিসপ্লে ডেট কিন্তু একটা ফাংশন, বাটনে ক্লিক করা মাত্রই ডিসপ্লে ডেট নামক ফাংশনটাকে ইনভোক বা কল করবে এবং সেটা আপনার ডিসপ্লে ডেট ফাংশন। হ্যাঁ, এটা সম্ভবত বিল্ট ইন ফাংশন না, এটা আপনার ইউজার ডিফাইন ফাংশন। সো আপনাকেই ডিফাইন করতে হবে। কমন HTML events. Here is a list of some common HTML events. Event with the on change description. On change, an HTML element has been changed. On click, the user clicks an HTML element. On mouse over, the user moves the mouse over an HTML element. On mouse out, the user moves the mouse away from an HTML element. One key down, the user pushes a keyboard key. On load, the browser has finished loading the page. The list is much longer. W3 schools JavaScript reference HTML DOM events. এই লিঙ্কে ক্লিক করলে সবগুলা ইভেন্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন। JavaScript event handlers. Event handlers can be used to handle and verify user input, user actions, and browser actions. Things that should be done every time a page loads, things that should be done when the page is closed, action that should be performed when a user clicks a button, content that should be verified when a user inputs data, and more. Many different methods can be used to let JavaScript work with events. HTML event attributes can execute JavaScript code directly. HTML event attributes can call JavaScript functions. You can assign your own event handler functions to HTML elements. You can prevent events from being sent or being handled, and more. You will learn a lot more about events and event handlers in the HTML DOM chapters. Exercise দেখেন, the button element should do something when someone clicks on it. Try to fix it. The button element should do something when someone clicks on it. Try to fix it. Okay. এখানে বাটন এখানে হচ্ছে অন ক্লিক হবে আর কি, গ্যাপে অন ক্লিক হবে, ক্লিক করলেই ফলে হচ্ছে গিয়া
একটা মানে কি বলবো, একটা অ্যালার্টের মতো একটা সতর্কবার্তা পপ আপ হবে, সেখানে হ্যালো লেখা উঠবে আর কি। হ্যাঁ, বাটনের গায়ে অরিজিনাল টেক্সট হচ্ছে ক্লিক মি। সো এই টিউটোরিয়াল 20 মিনিট পার হয়েছে, এই জন্য এখানেই ক্লোজ করছি। 9 নম্বর টিউটোরিয়াল ছিল। 10 নম্বর টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি।